మీరు స్టాప్ చేస్తే నేను స్టార్ట్ చేస్తా. New concept called bookkeeping. Put a heading, bookkeeping. నీ హోమ్ సిక్ అయిపోయిందా? త్వరగా వచ్చా. ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీలో డైలీ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి. వీటిల్లో ఫినాన్షియల్ టర్మ్స్ అంటే మనీ టర్మ్స్ మెజర్ చేసే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని రికార్డ్ చేసి అండ్ క్లాసిఫై చేసే ప్రాసెస్సే బుక్ కీపింగ్. One more thing is bookkeeping is an input for accounting. Patch 1 వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. Bookkeeping is input for accounting. Open 1.3 in your material. Page number 1.3 in your material. Bookkeeping. ఒకసారి చదువుతారా? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, బుక్ కీపింగ్ అని ఫస్ట్లో ఉంది చూసారా, అది చదవ. దట్ మీన్స్ ఫినాన్షియల్ టర్మ్స్లో మెజర్ చేసే ఐటమ్స్ని రికార్డ్ చేస్తా. నెక్స్ట్ వన్, underline the words recording and classifying. Yes, bookkeeping process ఉంది కదా, అది ఒక్కసారి చదవండి, క్లారిటీ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఫైనాన్షియల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే రూపీస్ టర్మ్స్లో మెజర్ చేసేవి. నెంబర్ 3, ఎకనామిక్ అంటే ఫైనాన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్, అంటే వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, క్యాష్ బయటకు వెళ్తుందా ఆర్ ఇన్కమింగ్ అని. నెక్స్ట్ వన్, దట్ మీన్స్ పర్చేజెస్, సేల్స్, పర్చేజ్ రిటర్న్స్, సేల్స్ రిటర్న్స్ ఇలా క్లాసిఫై చేస్తారు. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ దే విల్ ప్రిపేర్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. వన్స్ బుక్ కీపింగ్ ఎండ్స్, అకౌంట్స్ విల్ స్టార్ట్. బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ నాట్ అకౌంటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇంతకు ముందు అంటే డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే బుక్ కీపింగ్ వర్సెస్ అకౌంటింగ్ అని 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎంసీక్యూస్ కాబట్టి ఇవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఆ టేబుల్ ఉంది కదా, బుక్ కీపింగ్ వర్సెస్ అకౌంటింగ్లో పాయింట్ నెంబర్ 1, అవుట్పుట్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. రివర్స్లో అడగొచ్చు, ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ బుక్ కీపింగ్ ఫర్ అవుట్పుట్ అని. రివర్స్లో చెప్పానా, బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్ అని రివర్స్లో అడగొచ్చు, కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు. అకౌంటింగ్లో చూడు, అవుట్పుట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పర్మిట్స్ ఇన్ఫార్మ్డ్ జడ్జ్మెంట్స్ అండ్ డెసిషన్స్ బై ది యూజర్స్. వీ నో దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అదే కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్ ఫర్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్. పాయింట్ నెంబర్ 2, systematic recording of all transactions and events. Only financial character, underline the word financial character. అక్కడ బ్రాకెట్లో రూపీస్ ఆర్ డాలర్స్ అని పెట్టుకో, రూపీ ఆర్ డాలర్. అదర్ side purpose of accounting is to find out result of operating. That means profit or loss, we know that. Point number 3, that means input for accounting.
Accounting is considered as language of business. MCQ అడగచ్చు. Dash is language of business. Accounting, bookkeeping, journal, none of these అని అడగచ్చు. Answer is accounting. Next one. It is carried out by juniors. Because this is not an accounting కాబట్టి junior staff is enough. Accounting is done by senior staff. That means accountant. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి, accountant and bracket లో. Next, objects of bookkeeping. Bookkeeping has to summarize the complete record of all transactions of business for a given period by calculating percentage number of each business transaction, which is evidence and financial effects on accounting. Underline the word summarize cumulative effect of economic transactions. That is enough. Other side, objective of accounting is not only bookkeeping but also analyzing and interpreting the reporting of financial decision making. Okay, with this 90% of first chapter is completed. Material open చేద్దాం. ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి మొత్తం రివైజ్ చేస్తాం. ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే జాగ్రత్తగా వినండి. Open your material. First concept is business. In business main ఏం అడగొచ్చు అంటే motive of business, profit maximization, wealth maximization. Types of business, 3 types: sole proprietary, partnership, body corporate. Example for body corporate: companies and LLPs. Can you what is the full form of LLP? Limited liability partnership firm. Sole proprietary means single person carries total business. Next, resources of business. Resources of business: materials, labor, factories, and machineries. What is result of business operation? Profit or loss or end loss? Or loss. Definition of accounting given by 2 institutions. You have to read it on your own. Important for MCQ. Objective of accounting, 5 objectives. What is the first one? Providing information to the users for decision making. Second one, systematic recording of transaction, nothing but journalizing. Next one, that means profit and loss account. Next one, balance sheet. Next one, solvency position. Okay. బుక్ కీపింగ్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. అకౌంటింగ్ సైకిల్: జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దెన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఆఫ్టర్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్. దీస్ ఆర్ 3 types of accounting. Financial accounting is nothing but accounts. Definition is same as given in the first page. Cost accounting definition given by ICMA, your board. Management accounting definition ఏంటి సార్ అంటే by using both 2 accountings they will provide information to the managers.
Basis of accounting, three basis: cash basis, accrual basis, hybrid basis. Cash basis means only when there is actual receipts of payment they'll record. Accrual basis means both cash and credit transaction. Hybrid basis means incomes on cash basis, expenses on accrual basis. Transactions are two types: cash transactions, credit transaction. Cash transaction means immediate settlement. Credit transaction means future settlement. Profit: excess of income over excess of revenue over expense is called profit. Opposite is loss. Asset means which generates future profit for the entity is called asset. Assets are two types: tangible assets, intangible asset. Tangible asset means which have physical existence, we can see and touch. Example for tangible assets are buildings, land. Intangible assets are opposite to the tangible assets. Examples are goodwill, patents and copyrights and trademarks. Current, non-current, 12 months operating cycle is the current, otherwise non-current. Same concept applicable to liabilities also, current and non-current liability. Internal liability is nothing but capital, owner's equities. Working capital is equals to current asset minus current liabilities. Problem ivachu. You have to identify current assets, then current liabilities. Contingent liability means important word is potential obligation, that is not an liability. ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లా సూట్. కేస్ ఫైల్ చేస్తే మన మీద ఎవరైనా, క్యాపిటల్ ఈజ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ఓనర్స్ ఇన్ ద బిజినెస్, దట్ ఈజ్ అవర్ లైబిలిటీ. డ్రాయింగ్స్ మీన్స్ అమౌంట్ విత్డ్రాన్ బై ది ఓనర్, maybe in the form of goods, cash or assets also sometimes. It will reduce owner's capital. Net worth is equals to assets minus liabilities. Net worth is also called owner's equity. Current investments, non-current investment. Within 12 months to realize the current investment, otherwise that is non-current investment. Debtor means credit sales, that means customer owes to the business. Creditor means business owes to the customer. Debtors are also called as sundry debtors, trade debtors, book debts and debtors. Debtors are three types: good debts, doubtful debts, bad debts. Bad debts means which cannot be realized. Doubtful and may or may not. Good debts and they will realize in very future, any near future. Creditor and okay. Capital expenditure for the asset purchase or expenditure on the asset for improving the asset performance or production capacity, that is called capital expenditure. Best example for capital expenditure: asset purchase and constructing second floor in the same building. Revenue expenditure are not a capital expenditure, they are incurred to earn current year profit. Best example: repairs, salaries is the best example. Balance sheet: assets, liabilities, it shows financial position of the company or business entity on a particular date. P&L account in T shape: debit side expenses and losses, credit side incomes and gains. Net result is net profit or net loss. Trade discount, cash discount, discuss చేసాం. Trade discount is on MRP or list price of the product, it is not recorded in books of accounts. Cash discount is on when the final settlement, it is recorded in books of accounts. Gap is not covered. Business entity concept: owner is different from business, that is business entity concept. Going concern: business will continue. Money measurement concept: only which we can measure what mother records, and that is called money measurement. Accounting period ante 1st April to 31st March. One has to be careful in recognizing revenue expenditure for accounting period. Accrual concept, we know that. Matching concept: expenses with incomes matching with the matching concept. Disclosure is not important. Duality and benefit receiving and benefit giving. Historical concept means important for MCQ. Historical cost concept means recorded at purchase cost, actual transaction cost. Balance sheet equation: expenses plus losses plus assets is equals to revenue plus gains plus liabilities. Assets is equals to equity plus external liabilities. Last concept is not covered.
So 90% of your chapter is completed except gap and last concept. I will give you 5 minutes total చదువుకోండి. తర్వాత నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా యాజ్ ఏ థర్డ్ పర్సన్, నాట్ యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, డన్. 5 minutes. జర్నల్ ఎంట్రీస్ అడగను, ఓన్లీ ఈ బుక్ ఈ చాప్టర్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే. 11:24, 11:28కి స్టార్ట్ చేద్దాం. నువ్వు ఫోన్ చూడక్కర్లేక టైం ఉంది. ఓకే, ఇంకొకటి మిస్ అయ్యాడే. In your CMA Foundation Accounts exam, first MCQ from this chapter. Question number 1. ACCA వాళ్ళ గురించి అడుగుతున్నావా నువ్వు? వాళ్ళకు కూడా ఇదే వస్తుంది. రేవన్ ఆన్లైన్ స్టూడెంటా? One minute more. నో నీడ్ టు రైట్, జస్ట్ చెప్తే చాలు, కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి. నో నీడ్ టోటల్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు.
ఓకేనా? అలా కూడా పైకి ఎత్తట్లేదు. Stop. Close your books. No, I am not your faculty. థర్డ్ పర్సన్గా రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను నేను. ఓకే, అకౌంట్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ నేమ్ ఏంటి? బేసిక్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ బేసిక్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, చాప్టర్ అయిపోయిందా? 90% కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అసలు బిజినెస్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా బిజినెస్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి? బిజినెస్ అంటే ఏంటి? బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా వాళ్ళకి? స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటవి? అంటే ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఓకే, వెల్త్ అంటే ఏంటి? వెల్త్ మీన్స్ మరి మనీ మ్యాక్సిమైజేషన్ పెట్టవచ్చు కదా? ఓకే, యూఆర్ సేయింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కదా. వెల్త్ అంటే మనీ అంటున్నారు కదా, మనీ మ్యాక్సిమైజేషన్ పెట్టవచ్చు కదా అంటున్నాను నేను. వెల్త్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ మనీ, అసెట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, మీకు ఎలా తెలుసు అని అడుగుతున్నారా? విన్నాను నేను కూడా. టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. బిజినెస్లో టైప్స్ ఉంటాయా? 4 టైప్సా? ఓకే, వెయిట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? అంటే సింగిల్ పర్సన్ మేనేజ్ చేస్తారు. ఓకే, పార్ట్నర్షిప్ అంటే మోర్ దెన్ 2 నా 2 ఆర్ మోరా? మోర్ దెన్ 2 నా 2 ఆర్ మోరా? ఇది ఓకేనా? ఈ సింబల్ 2 ఆర్ మోర్ ఉంటే దాన్ని పార్ట్నర్షిప్ అంటారు. A+B స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఇద్దరు సరిపోతారు పార్ట్నర్షిప్. 2 ఆర్ మోర్. ఓకే, వన్ పర్సన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా పార్ట్నర్షిప్? చేయొచ్చా? పార్ట్నర్షిప్ చేయొచ్చా? చేయలేరు. బాడీ కార్పొరేట్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను నేను. ఏంటది బాడీ కార్పొరేట్ అంటే? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ. అసలు బాడీ కార్పొరేట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మీకు లాలో వస్తుంది, అది ఇంటర్లో వస్తుంది, ఇక్కడ రాదు. రిసోర్సెస్, నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాను. రిసోర్సెస్ అంటే ల్యాండ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బిజినెస్కి రిసోర్సెస్ ఉంటాయి అలా? మెటీరియల్, లేబర్, మెషినరీ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసాం, రిజల్ట్ ఏంటి? అదేంటి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అవ్వచ్చు కదా. ఎందుకు ఎండ్ కాదు? రెండు రాకూడదా? కూల్. ఓకే, బిజినెస్ నాకు అర్థమైంది కొంచెం, మీరు చెప్పారు కాబట్టి. అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి? అకౌంట్స్ స్ట్రక్ అయిపోయారు. ఓకే, అకౌంటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయా? బిజినెస్కి మీరు చెప్పారు ప్రాఫిట్ వెళ్తారు, మరి అకౌంట్స్కి ఏమైనా ఉంటాయా అలా? ఏంటవి? కరెక్ట్ వర్డింగ్స్ కావాలి నాకు. ఎస్, ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్ ఫర్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఓకే, సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి జర్నల్. థర్డ్ వన్, ascertainment of result of transaction, profit and loss account. Next one,
టు అసర్టైన్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ. అసర్టైన్ అనే వాల్యూ, అసర్టైన్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ వాల్యుయేషన్. నెక్స్ట్ వన్ టు నో ది సాల్వెన్సీ పొజిషన్. బుక్ కీపింగ్ అని ఒకటి ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఏంటి బుక్ కీపింగ్ అంటే? ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. ఓకే, ఇంకా టూ వర్డ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్: రికార్డింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ టు ఫైనాన్షియల్ క్యారెక్టర్ ట్రాన్సాక్షన్. Output of accounting is input for bookkeeping. Is it true or false? Output of accounting is input for bookkeeping. Can you give me the reason? Output of bookkeeping is input for accounting. Okay. Accounting cycle అంటే అది కొత్తగా ఉంది. ఏంటి అకౌంటింగ్ సైకిల్ అంటే? జర్నల్, లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్. జర్నల్ అంటే ఏముంటాయి? జర్నల్లో ఏముంటాయి? ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయాలంటే ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేయాలి, సో ఏమైనా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారా నాకు? 3 గోల్డెన్ రూల్స్. ఏంటా గోల్డెన్ రూల్స్ 3? తిడుతున్నారు వీళ్ళు ఇదే టైం. లాస్ట్ వన్ expenses and losses, incomes and gains. Okay, so accounts are 3 types anta. Entavi? Financial accounting, management accounting. Basis of accountings are 3 types: accrual basis, cash basis. What is meant by hybrid basis? No. Hybrid basis అంటే ఇన్కమ్స్ అండ్ నో. హైబ్రిడ్ బేసిస్ అంటే కరెక్ట్. హైబ్రిడ్ బేసిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ మిక్స్డ్ బేసిస్. Transactions are 3 types. 2 types. Okay, 2 types. Okay, what are those two types? Credit purchase, కాదు, credit transaction. Profit means excess of income minus excess of income over definition of loss. Correct. Excess of expenditure Over income. Now tell me, profit ante incoming outgoing? Incoming outgoing. కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే ఆన్సర్ మారిపోతుంది. ప్రాఫిట్ లేదంటారా? ప్రాఫిట్ అంటే ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్? ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్. క్లూ ఇస్తాను. క్లూ, సేల్స్ అంటే ఇన్కమింగ్, దట్ ఈస్ క్లూ. సేల్స్ మీన్స్ ఇన్కమింగ్, పర్చేజ్ మీన్స్ అవుట్ గోయింగ్. టెల్ మీ, ప్రాఫిట్ ఇన్కమింగ్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్? ప్రాఫిట్ అంటే జస్ట్ బుక్స్లో కనిపిస్తుంది అంతే, ఎవరు మనకి తెచ్చి ఎవరు, వచ్చింది సేల్స్, నాట్ ప్రాఫిట్. ఓకే, అలాగే లేదా? సేల్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్కమ్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ సేల్స్, దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ మనము సేల్స్ మైనస్ పర్చేజ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంతే. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి. ఓకే, అసెట్స్ అంటే ఏంటి? జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్, అంటే ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్,
బిల్డింగ్. ఓకే స్టాప్. అంటే బిల్డింగ్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేస్తుంది ఫ్యూచర్లో. బిల్డింగ్ ఉంది, ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది ప్రాఫిట్ని ఫ్యూచర్లో? దానికి బిజినెస్కి సంబంధం లేదు కదా. ఓకే. ఓకే, that is called generating future profits. Assets are three types, sir. Two types. Tangible asset, intangible asset. Tangible assets అంటే that means see and touch. Intangible asset అంటే give me 3 examples for tangible asset. Land, building, plant and machinery, furniture. Intangible asset 2 examples: goodwill, brand equity, patents, trademarks, copyrights. Working capital anta. Capital asset minus current assets minus current liabilities. Capital ante owner's investment. Capital is my external liability. Say true or false. Capital is my external liability. Capital is my external liability. Tell me this is correct or wrong, or true or false. I repeat the sentence. Capital is my external liability. True or false? Okay. Now capital is my internal liability. First one, capital is my external liability. Second one, capital is my internal liability. రెండు ట్రూ అని ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అది? లాస్ట్ కనిపిస్తుందా? సో క్యాపిటల్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ, నాట్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ. ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ అంటే అవుట్ సైడర్కి పే చేయాల్సింది. ఇంటర్నల్ లయబిలిటీ అంటే మన ఓనర్కి మనం పే చేయాల్సింది. డ్రాయింగ్స్ అంటే బాగా డ్రా చేయడమా? కాదు. ఓనర్ ఇలా విసిరేస్తున్నాను, మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. నా డౌట్ ఏంటంటే, అది ఓనర్ బిజినెస్, తను విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాడు, నీకేంటి ప్రాబ్లం? అదే మనకేంటి ప్రాబ్లం అంటున్నా. అదే నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? డ్రాయింగ్ ఒక హెడ్డింగ్ పెడుతున్నావు కదా, తనమని తను తీసుకుంటున్నాడు. హూ ఆర్ యూ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్? బిజినెస్. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ తన బిజినెస్ తను తీసుకుంటున్నాడు, నువ్వెవరు క్వశ్చన్ చేయడానికి తనకు అంటున్నావు. లిటిల్ బిట్ క్లోజర్. Because business entity concept is there, business is different from owner. ఏమో సార్. డెటార్ అంటే క్రెడిట్ సెల్. ఓకే. హూ ఓస్ టు ది బిజినెస్? Debtors are 2 types, 3 types. What are those 3 types? What is meant by doubtful debt? May or may not be realized. Creditors are 3 types. Debtors 3 types kada. ఎందుకు ఉండకూడదు?
యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్, నో కాన్సెప్ట్. ఎందుకు లేదు అలా? ఇప్పుడు గుడ్ క్రెడిటార్స్ ఉండొచ్చు, ఎందుకు అలా లేదు? నాట్ ఏ జోక్, కొంచెం సీరియస్గా థింక్ చేయండి. నో నీడ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, కొంచెం బయటకు వచ్చి ఆలోచించు. ఓకే, అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? డెటార్స్ ఆర్ 3 types, గుడ్, డౌట్ఫుల్, బ్యాడ్. ఎందుకు క్రెడిటార్స్ 3 types లేరు, గుడ్, డౌట్ఫుల్, బ్యాడ్ అని? వెరీ సింపుల్, చెప్పకపోతే ఇంకా అది. సో క్రెడిటార్ అంటే ఎవరు బేసిక్గా? అంటే మనం పర్చేజ్ చేసాం ఎక్స్ అనే పర్సన్ నుంచి, అంటే ఎవరు పే చేయాలి? మనం పే చేయాలి. మనం వాడిని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం వాడు గుడ్డా బ్యాడా అని? అవునా కాదా? రెస్పాన్సిబిలిటీ మనది. సో మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం గుడ్డా బ్యాడా? వాడు డిసైడ్ చేస్తాడు మనం గుడ్డా బ్యాడా అని. వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏమవుతాం? డెటార్ అవుతాం. Expenditures are 2 types, capital expenditure, revenue expenditure. What is meant by capital expenditure? I pay fix. Expenditure incurred for acquiring fixed asset is capital expenditure. చెప్పచ్చా? ఫస్ట్ వన్, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఫర్ అక్వైరింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ means example is okay, meaning important, expenditure incurred to earn revenue for the current year. Tell me example for capital expenditure. 2 examples. Example for capital expenditure. బిల్డింగ్ సేల్ చేయాలా? అది చెప్పాలిగా. బిల్డింగ్ ఓకే. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు, ఇంకో ల్యాండ్, అది కాదు. ఇంకా అసెట్ పర్చేజ్ కాకుండా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కావాలి. అసెట్ పర్చేజ్ కాకుండా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కావాలి ఫర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. 3 times చెప్పాను, సెకండ్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది సేమ్ బిల్డింగ్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎగ్జాంపుల్స్ 3 examples కావాలి. శాలరీ, రిపేర్స్, రెంట్, వేజెస్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటి? షీట్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలా కదా? ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే? ఏముంటాయి అందులో? బేసిక్ లయబిలిటీస్, అసెట్స్, క్యాపిటల్ ఏదో ఉంటుంది. రైట్ సైడా? క్యాపిటల్ రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా? లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే. నేను రీసెంట్గా ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాను. ఇక్కడ ఫ్లాట్ 20% డిస్కౌంట్ అని ఉంది. అది ట్రేడ్ డిస్కౌంటా, క్యాష్ డిస్కౌంటా? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే. సో ఆ డిస్కౌంట్ని బుక్స్లో రికార్డ్ చేస్తారా కన్సర్న్ పర్సన్? క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ అది రికార్డ్ చేస్తారా? మనం రికార్డ్ చేయాలా? ఓకే ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను. క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటే వెన్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. ఓకే. మనం పర్చేజ్ చేసాం సో అండ్ సో పర్సన్ నుంచి, మనకి క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు రికార్డ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, మనం రికార్డ్ చేయాలా? మనది బిజినెస్ అయితే. ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. మనం క్రెడిట్ పర్చేజ్ చేసాం, క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు, మనం రికార్డ్ చేయాలా?
ఎస్, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం? మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం కదా, మనం ఇవ్వలేదు కదా డిస్కౌంట్. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అవర్ ఇన్కమ్. ఓకే, వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ గివెన్ ఎక్స్పెన్స్, మనకి డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అంటే, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ. బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ మీన్స్ బిజినెస్ ఎంటిటీ. Business owner, yes, yes. Owner is different from business entity. Historical cost concept means business transactions are always recorded at actual cost. జర్నల్ కూడా చెప్పారా? చెప్పలేదా? జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓకే, జర్నల్ ఎంట్రీస్లో డెబిట్ క్రెడిట్ ఉంటాయి, అది నాకు తెలుసు. సో ఓన్లీ 1 డెబిట్ 1 క్రెడిట్ ఉండాలి ఒక ఎంట్రీలో. ఎన్ని ఉండాలి? మినిమం 2 ఉండాలి, కొన్నిసార్లు మోర్ దెన్ 2 కూడా రావచ్చు. ఏ బికి గూడ్స్ సేల్ చేశారు, క్రెడిట్ సేల్స్, ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి. I'll write it. That too on credit. I want entries in the books of B. B account data to C account. వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఒక నిమిషం మీ ఇద్దరు ఆగండి, మిగతా వాళ్ళు ఇంకెవరు. సేల్స్ అకౌంట్ డేటా 2 సేల్స్ కదా, చెప్పండి ఎంట్రీ చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. B2 సేల్స్. ఈ ఆన్సర్ రాంగ్ అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? తను చెప్పింది నేను రాశానంటే ఇది కరెక్టర్ అని ఎస్ టెల్ మీ. పర్చేజ్ టు ఏ అంట, మీరు పర్చేజ్ అకౌంట్ టు బి అకౌంట్. నేను అవన్నీ నేను చెప్పు. Purchases to A account is the right answer. Can you give me the explanation? Single person, please. Huh? My doubt is ఇక్కడ సేల్ అని చెప్పాను కదా మీకు. సో ఇక్కడ బి బుక్స్ కాబట్టి రియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే బి పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ఏ 20,000 on credit. That is the transaction. So in the books of B, what is the entry? Purchases account data to A account. A's books లో ఏమవుతాయి? ఏ బుక్ లో P account data to sales account. నేను చెప్పలేదు అప్పుడు, ఎందుకు చెప్పలేదు తెలుసా? కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పుంటారు మేబీ, అందుకే. సేల్స్ రిటర్న్ ఎంట్రీ, డెటార్స్ టు సేల్స్ రిటర్న్. సేల్స్ రిటర్న్ టు డెటార్. యాక్చువల్ బ్యాచ్ 2 వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉన్నారు, వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నారు వాళ్ళు. సేల్స్ రిటర్న్ టు డెటార్స్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్కి ఎంట్రీ, పర్చేజ్ రిటర్న్. క్యాష్ సేల్స్కి ఎంట్రీ, cash to sales. Cash purchases, okay. Asset purchase చేసాం from X.
asset purchased from X. Asset purchased from X. 1 minute. Tell me. Purchases, asset to cash. X అని చెప్తాను కదా. If nothing is given, that is cash transaction. Asset purchase చేసాం, cash pay చేయలేదు. X account, okay. Asset sale చేసాం, entry. Goods sale చేసాం. Asset sale చేసాం, ప్రాఫిట్ వచ్చింది. Cash account debtor to sales account, remaining is profit. Loss వస్తే రాంగ్ చెప్పారు అక్కడ. Then okay. Entry for repayment of loan. క్యాష్ వెళ్తుంది కదా బయటికి. ఓకే. రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ ఎంట్రీ. లోన్ అకౌంట్ డెటర్. రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ ఎంట్రీ. మీరు చెప్పకూడదా? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు కరెక్టేనా? కరెక్ట్. ఎందుకు లోన్ డెబిట్ చేసామంటే లైబిలిటీ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్, లోన్ టేకెన్ అయితే ఎంట్రీ ఏంటి? మై డౌట్ ఈజ్ బ్యాంక్ గివర్ కదా, క్యాష్ టు బ్యాంక్ కదా, దట్ ఈజ్ అవర్ లైబిలిటీ. ఓకే. Cash deposited in bank. ఎంట్రీ కావాలి నాకు, కాంట్రా నాకు తెలుసు. బ్యాంక్ టు క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్, ఎంట్రీ. Answer is bank account data to cash account. Why? Because bank is receiving, cash is going out to the bank. Money withdrawn from bank. What is entry? Last entry is bank account data to cash account. Here cash to bank. These two entries are called contra entries. CA foundation lo important for MCQ, not here. Salary paid through bank check. ఎందుకు బ్యాంక్ క్రెడిట్ అయింది? చెక్ కాబట్టి. రెంట్ రిసీవ్డ్. ఓకే. ఫస్ట్ చాప్టర్లో 2 కాన్సెప్ట్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ గ్యాప్ ప్రిన్సిపల్స్, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. ఈ రెండు నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. సో మై నాలెడ్జ్ బేస్ చేసుకొని మీ అందరికీ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది, కానీ టెర్మినాలజీ మీకు ఇంకా గ్రాస్ప్ చేయట్లేదు. మీరు అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు చదవాలి ఓన్గా. ఓకే. ఇందాక ఆబ్జెక్టివ్స్ అడిగినప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అలా ఓకే, కానీ టోటల్ టెర్మినాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అట్లీస్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ చాప్టర్. ఓకే. ఫోకస్ ఆన్ ద టెర్మినాలజీ. రేపు వచ్చే టైంకి మొత్తం ఒకసారి చదువుకొని రండి. రేపు యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, దట్ విల్ బి డిఫరెంట్.